Wase wataki lights. Because wa Chinese wale walikuja fast, ilibidi walanjo kukimbia. Jo walitoka teke moja haina wewe. Because wale walikuwa mnatuwekea stima ya nini? Unaweka stima ya nini? So hiyo time mother alikuwa gikosh, alikuwa anauzaga hizi mamawe za wa mother wako na ball. Life ilikuwa hard aje, ilikuwa inafika place mnakula stock. Yeah. Hey, Mazee, asante sana for joining us for another classic episode of the Wicked Edition. I'm your host, Dr. Kingori. By now, kila mtu anajua Mazee, tuko na wageni. The King of England, King Charles III, Queen Camilla, and President William Ruto are in the country for a 4-day visit. My immaturity cannot allow me to ignore something that happened at State House while the King was there. But my maturity insists that there is nothing funny about this soldier falling during the event. The Uhuru Gardens, where he's expected to be taken on a 2-hour... Maze, shout out to that officer, Maze. Kila mtu anajua. Everybody knows that any woman who can fall for a king and move on that fast like nothing has happened is a soldier. One is soldier, Maze. Now you also, the president na the king vile walicheza chini. It's because it's not unusual. She's not the first person kuteleza na kuanguka kwa hiyo njia ya kuingia State House. Now, one of my highlights for the visit has to be this gentleman. We saw, and I saw him. Niko sure mlimwangalia. Ukiangalia poa sana, there's a gentleman following the king around na amevaa skirt. So inamaanisha king aliingia Kenya accompanied na Makinodhia 1-2, and seeing men wearing skirts at this level makes me feel like it's finally time to put to rest the conversation ya uchokozi kama our local Kinodhia is a man or a woman. Mnaweza kuwa mna joke hapa Mazi alafu mpate Kinodhia uvaa nguo za madem juu ni British Army. Manze. In other news, Murang'a Governor Irungu Kang'ata this week posted a video asking Kenyans to help locate this thief who was caught on camera stealing a bench from a hospital in his county. Ai manze, kwani Murang'a ni kubaya aje mpaka wasi wanaenda hospitali kutafuta form? Now, for those asking why a whole governor would launch a manhunt for someone for stealing a bench in a hospital, wacha niwaambie maze, only a governor knows the pain of losing a seat in a ward. Now, kabisa. And President Ruto, moving on, President Ruto has announced that with the progress being made with digital IDs, within the next 2 months, Kenyans will start transacting using the iris. The digital ID, which has been a big problem to us for a very long time, is now on a testing mode for the next 2 months. I have been assured by all the stakeholders, led by the ministries concerned, that by December, we will be able to launch digital ID, where every Kenyan don't have to carry any paper, plastic or otherwise, as an ID, that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints. Me kwanza, I can't wait to see how these changes affect communication. Ukisikia mtu akona macho ngumu, itakuwa exactly that. Akona coins. And I can't wait to see how that will impact education, because school fees will be paid by pupils. Now, But then again, what's new about this technology? Because most Kenyans have already been transacting with the iris. Ukifinyia mtu jicho kwa club, there's a high chance niwe unalipa bill. Now elsewhere, a secondary school principal in Homa Bay was beaten up, alitandikwa na students, for giving them porridge without sugar. Imagine, if you ask me, that was a chemical reaction. Kitu yote haina sukari iko na machungu. And it's very sad that ukianza kuzeeka sukari inatafuta njia yote ya kudhuru afya yako, hata kama hujaitumia. And speaking of children acting up, a mother has won a court case to evict her 2 sons, aged 40 and 42, from her house. 40 years, maze, na mtu bado anaishi na mama yake. And yeah, life has no balance. And that's in Italy. Lakini, you know, this is news because there are places in Kenya, to be specific, Rift Valley, Western, na Nyanza, where people are lucky to live with their mother for more than 9 months. Man, sometimes you're even lucky to stay the night, but you have to leave the morning after. And your parents don't even have to call the police or take you to court ndio utoke kwao. They just need to see a chemist.
Tukiingia smoothly kwa mambo ya ball, Barcelona is selling seats from their recently demolished Camp Nou stadium. Wanauza kiti moja inaenda like 50,000 shillings. Alafu pundits wanasema hiyo hata sio 1% ya pesa unahitaji kununua kiti ya ODM time ya elections. In other news, there are reports that following the recent breakup with her boyfriend, Oscar winner and Hollywood star Lupita Nyong'o has turned to her cat for companionship. In that same spirit, the ex-boyfriend, Selema Masekela, is rumored to have sought the companionship of a monkey. Now, we have a great show lined up for you. One of our guests for this episode runs one of the most popular podcasts in the country. Our other guest, also a former radio presenter, bado Rapcha ako radio, sindio? Bado Rapcha ako radio. One of the funniest, a gentleman with some of the funniest ghetto stories nimewahi sikia. Mwafreeka and Rapcha the Sayantist are in the house. Yeah, man, they are joining us on the other end of this short commercial break. See you in a bit. Hey manze, welcome back to the weekend edition. I'm your host Dr. Kingori. My guest wetu wa leo ni super conversationalist. Niweza unaweza sikiza wakiongea the whole day. Nimwambia napendanga vile wao vibe, the chemistry they've created over the years. They are entertainers, legends in the industry. Rapcha the Sayantist na Mwafreeka are in the house. Manze, asante sana. Karibuni sana. Asante. Manze, asanteni kwa kumake time for us. Nimeambia Rapcha napendanga stories zako za ghetto sana, but I hope vile nimekuambia, I hope story yako ya nini ya mob justice haikupatiangi PTSD. Rapcha ni survivor wa mob justice. He's the one that got away. What happened in that moment? Wakati mtu anavaliwa, hata huwezi shika mtu mmoja umweke ngumi as in what happens in that moment? Hawezi vaa mtu yote juu hata hujui nini na happen first of all. Haujui nini na happen. Unajua uchungu ukisikia from one point of the body unaweza control. Ukisikia kutoka body mzima inakuchanganya. Ni nini unajua kuna hiyo day? Ni nini ilikuwa wacha niseme tu kama boy mwingine yote wa ghetto of course niliona the only way naweza kula chakula ya jela ni kuiba. Unajua kuna njia nyingine kwa uliiba ndio uende? Nilikuwa nimesota so nikaona unajua wezi enda jela useme nataka kula. Lazima uibe na ushikwe ndio uende jela. So wacha niseme tu ilikuwa ni kusota. Nilikuwa nimesota vizuri. Ile vizuri tu kabisa. And then nilikuwa na maarifa wananiambia, ni aje uko na mbio? Unajua nilikuwa naenda mbio chuo. Niko na mbio nini? Unajua vile madingo kuenjoy. Uko na mbio. Kasema haina noma. Hapo ndo nilijua sina mbio mzee. Because unajua mkiwa mnaiba watu wanne and then usikia and then usikia uko peke yako na unajua gauna teke. So nilibambwa nikaanza kuona juu I think wase walikuwa na mashida hiyo time kuliko saa hii. Juu mwizi upigwa kulingana na mashida za country. Kama saa hii vile gava inatupeleka ukiiba unaweza dead very fast. Because hasira ziko juu sana. Ziko juu sana. So niliona moja mzuri but kulikuwa na hii lori inaitwa Mariamu. Yes. Inakuwa na kamba hapo nyuma. Yes. Ama karao. So vile niliona tu hivi unajua unafunguaga unaona whatever you see ndio inakusaidia. Kama ni gorofa unaruka, whatever, kama ni maji unaruka ndani. So vile niliona hiyo lori mzee, nilienda teke kama nimeshika hiyo kamba jo. Lori ya karao. So uliiba ukajishika. Nikajishika. Jo. Makarao alikuwa anakataa kunibamba. Na aya. Toka hapa nakataa. Natoka niende wapi? Na ulikuwa umeiba mtaa yenu? Haikuwa mtaa yetu as such, ilikuwa ni area za Huruma na Mindu wa Mathare. So ni mtaa tu neighboring. Ulikuwa umeenda diaspora? Nilikuwa nimeenda. Na hiyo beating ulipata ilikuwa ina match na chenye ulikuwa umedecide kuiba? Haikuwa ina match hata kidogo. Haikuwa ina match. Yote I think zile vitu tulikuwa tumeiba zilikuwa vitu za kamba. Unajua ngukaa hizi tu. Vitu za mtumba mzee. Umeiba hoodie? Nguo tu za mtushika hizi zile. Unachukuanga then unaekelea hapo unajifanya hoka, kumbe wale watu wanajua mahoka mzee. Yeah. Wale watu wa Huruma wanajua mahoka. So ukisikia watu wameanza stories
Unajua unaongeaga ukianza kutembea haraka. Because unaweka umeiba and then unasikia umetoa wapi hiyo nguo? Unajibu kiwa kwa ile kona. Kwani ni yako? Ndio in case usikie and then unajua time. Uanzangi kukimbia immediately. Uanze kukimbia immediately. But of course wale machali wanao ni machali walikuwa unajua wameiba for some time. Unajua walikuwa recruit pole. So nilikuwa kuna vitu mob sana nilikuwa sijui. Kwa hivyo ile mbio ya shule ati wewe ukuanga mzee wa sports haiwakingi huku nje. Haisaidii mzee. Haisaidii hata kidogo. Because unajua ile wanakimbia kama wanajua makona. Na ile ya shule mnakimbia kwa barabara mahali penye kumechorwa. Na ile hao wanakimbia wakiepa noma. So unajipata umebaki kwa noma pale. Sawa. Kila mtu utokanga Mathare. Most of the people nimesikia Mathare wanakuanga maze ukiwa alive at 20 something maze inakuanga ni kama gift ama miracle. I think utatuambia hiyo na stories za mtaa. Mwaf maze mimi nilisikia ulikuwa starch hata sikuwa as in the image ya wase wa starch ni wase wanawakingi huko kwa bank wase wasijui finance nini. First of all ulifikaje grow up wapi ndio ufike starch? Mostly to Islando. But sasa now just before Starehe tulikuwa high rise. Ile high rise ya majengo. Hapo. Cause so just Starehe waga na ile ni poor students. So since sisi tulikuwa wale watu wa mnaishi ile high rise ya majengo, nyinyi mababi wa ghetto but still mesota cause we like 5 people in one room. So tunacheki. So hiyo time mother alikuwa gikosh. Alikuwa anauza hizi mamawe za wa mother wako na ball. Tunajua hizo za kukula hizo. So of course angeza kulipa fee ya seko for everyone because bado still yeye alikuwa analipia mabro zangu. So ndio nikaenda up nikiwa Starehe sasa. Madhe yako alikuwa anauza hizo maweza. Hizo maweza. Na ukisema you come from a poor background as in ilikuwa life ilikuwa hard aje, ilikuwa inafika place mnakula stock. Haiko ifika hapo because hizo mawe waga zinachukuliwa ni za mother na ball. Si ndio? But sasa sisi kitu interesting ni musemaga ile diet Madhi alikuwa anatupatia hiyo time mpaka leo sijai get. Kuzujua alikuwa gagikosh. Na Madhi alikuwa gala anakuwa gala wa Madhi wa jaka. So ilikuwa leo mkidishi hata hii fish kabla muione ni a whole month. Na hapa in between mmekula fish zingine. So ikikam to diet ilikuwa proper kabisa. Cause diet yangu ya siku hizi ni nyama, sukuma, kuku. It's very predictable. So dishes siwezi teta. Okay, na starch na entertainment. Start na entertainment kitu fani nilitraigi hata I guess wasana nikumbukaga from hizo siku kwa hizo siku nilikuwa mrasta mbaya. Ndio tusiconfuse watu tukitaja diet na starch ni starehe. Manze. So nilitraigi hizo siku like nakumbuka tukiwa form 1 kulikuwa na talent show. Hiyo time nilikuwa mrasta mbaya. Si ile tu just dready. Nilikuwa napendaga reggae sana. So nakumbuka the first time niliperform ngoma ya Black Uhuru, sijui ilikuwa ngoma gani. Siwezi kumbuka but mimi kitu ile niingiza rap ni ya dole. Mimi nilikuwa mtu reggae mbaya. Lakini unajua sasa ukifika dole unasikia rap wanaongea juu zile vitu unataka kufanya. But watu na nikoshua nyinyi wote mnajua watu wa rap wapendanangi na watu wa reggae. Unapiga ngaje combination wewe ni mtu wa reggae na wewe ni mtu wa hip hop. Nakwambia like hiyo time kuzilikuwaga ukiishi kwanza place ka KJ mu joke hata kwanza ina rhyme yani. Mu joke ukiishi KJ hiyo time Islando ulikuwa kusikiza rap ni kama you are actually coming out of the closet yani. Ilikuwa that bad. Kwa ni babi unadu nini hapa? Jatoa hizo ma Babylon hapa. But sasa juu tuko naishi by that time tulikuwa tumemove tena cause mother alikuwa anashindaga tuna move according to whatever. So kuna time tulienda up tukimove tukaishia Kariash. So tukiwa Kariash every time naenda tao napanda namba 9. Kariash ni wapi? Kariako. Okay. Poleni. So every time naishia pahali napanda namba 9. Namba 9 inacheza rap. So cheki. Sasa hiyo time uko adole. So nasikia so unajua rap waga nilipata ode. So hapo ndo nikaanza kusikiza rap sasa. So watu wengi eventually wakakam kunijua juu ya rap. But pia ukicheki on radio nishadu show ya reggae na show za rap because nazielewa kabisa. Ni two genres that naelewa 100%. Unajua tukiongea ghetto si ati ghetto ati ni aje unakaa informal settlement. Mathare inakuanga ghetto extreme. Mathare ni slum. Mathare ni slum na ni one of the most dangerous slums. Tuseme hapa hivi Nairobi because Mathare Valley kuna watu wamaliza huko 30 years na hajaitoka. Hajaifika kwa lami hapo. Stories zao hajaifika hata kwa lami. Anakoga tu kwa mtaa, anatolewa za macho, kama ni mbaula anajibonda anadozi.
kama ni nyumba zile nyumba, unajua kuna zile, unajua slums kuna mahao mob zile ziko vacant because watu unaweza hamishwa hata na waizi, unaweza kama mpate vitu zimeenda vitu zimeenda, unaweza majirani ulienda namna gani? Kwako si guarantee. Si guarantee. Si guarantee. In fact hata unaweza ingia upate raya jo imelala tu because na kwako because unajua kuna wase wako kwa extreme poverty in Mathare that ako tu na ka mattress na ka stove, so hata kupata hapo hivyo ndani mnaweza negotiate tu, unaweza mwambia jo ni aje mzee mimi pia nimefukuzwa nyumba, so no hold up unatoka umeenda hustle umeenda hustle yeah, unataka umefunga keja yako yes lakini ukirudi unapata keja yako iko na msii. Haujaenda hustle, nyinyi watu tu wa huko, so hustle yako ni kwenda kutafuta za macho because za macho lazima zikue, za macho Mathare lazima zikue, sababu wale watu wanaenda kazi wanaacha tukiangalia ghetto nani anaiba, so lazima walipie hizo za macho zenye si tunafanya hapo. Za macho ni za kuona wezi. Ni eyes allowance. Hiyo ni eyes allowance because unajua utakuja jioni utake kujua ni aje kulienda na naweza nikakwambia vile kulienda, so lazima uniachie. So watu wengi tu kwa slums wanatafuta gatu za macho hiyo design hivyo. Unaweza fanya pia jobs zingine ndogo ndogo kama hawa madhawa githeri unaweza wafanyia, but kuna wase wengi sana ambao wako tu kwa slums. Yes. Unaweza waona tu saa maandamano, hiyo ndio time sasa unaona gamrae imetokea tunaenda town, unashinda tunaenda town kufanya nini? Anakuambia CBD, tuliambiwa tuingie CBD. Unaona? Yeah, but si kitu ya kucheka na si kitu poa, but kuna watu wengi sana ambao amekuwa jobless mpaka amelose hope. Unaona, so na wewe hiyo job ya CCTV uliyoifanya mara mob sana. Watu wengi kwa Slum waga wanadu hivyo. Juu sasa ukitaka kujua nani alivunja kwako, unajua kuna wase wanavunjiwa na TV imeenda. Na iko tu hiyo area because unapata mtu anaitafuta, kuna ma TV zinauzwa upande ile, twende hisi yako, unajua iko tu hivyo, so unaweza pata hata simu unaweza pata. Na ni for your eyes only. For your eyes only. Ukiwatch au fanyi kitu unangoja kureport. Yeah, unangoja tu kureport. Kuna ngori pia za mabibi, labda bibi yako anacheza flat na kupata kwa bana kwambia namna gani yako tutakula lini tukupatie information. Aya yako tunakula na kupatia information. Nakwambia kuna mzee fulani bana, inaonekana mtoto wako last born. Sio hivyo ndio wana deliver information. Hiyo ndio lazima information ilipiwe. Unajua pia makarao, pia masnitch, unajua pia ulipona makarao. Okay. Na hizo zinakuwa za macho bado. Okay. Yeah. Na Mwaf, hata wewe unatoka from hiyo life ya kutoka huko umegrow like kutoka kwa levels of poverty, right? Kuna kitu wasanii wanakuanga nayo ya mimi si hamangi mtaa yangu, like solidarity. Is that a good thing or a bad thing? It's a bad thing because kuna life moja na lazima ukue aspirational, so it's all about unajua growing every day, so lazima ugrow. So musemaga like buche kigiata wa wase ni like kwa podcast nishai have mseka Okto, sikia Okto anabonga vile ilifika time ametoka Kibera na ishi Karen, unacheki that's something to unajua be happy about. Nimeshachiki mseka calligraph pia from Kayole to Karen. You have to try and move not just for the area but even for your safety, kusikiwa mdosi unaishi kwa hizi ghetto. Kuna countries where that works, for example India, kuna mdosi anapita na Porsche ama nini Ferrari akiingia kwa slum, kuzajua vile India waga, but Kenya it's not the same. The ile insecurity itakuwa pale. Alafu pia ukiwa na Ferrari na flying toilet juu yake itakusaidia. So I think lazima uaspire. Mimi waga naambia gatu mimi ni sell out. Nikipata chance na wahepa na watoka mbaya. Mimi kuna gati. Unarudingi mtaa hivyo like does how you interact Mathare change na life status yako vile ina change? Because unajua hiyo ndio imeshape mpaka career yangu ya comedy, sababu kipiga sana unajua stand up is all about my story. Stand up inakuanga all about our stories, so na incorporate that story ya mahali penye nimetoka. Of course hii imechange kidogo because mimi nilikuwa Mathare in the 90s, so imechange kidogo but iko tu the same unajua
the machine has got to vote. Si wase vote huko, si wase mbona vitu hazichangingi huko. Voting haiwezi change Slum, buda. Voting labda change country, lakini Slum haiwezi. Because as long as hiyo mtaro iko hapo, utaface tu hiyo mtaro forever. Unaona? The only thing inaweza change ni saa zile anakam, anakupatia do, and then wewe una vote. Because hata wale watu wenye wako kwa Slum wenyewe, our expect ati kuwe na, highway ama lights ama anything. Because nakumbuka ile time yenye hizi malights zilikuwa nikiwa Mathare. Hizi malights refu. Security lights. Yeah, hizi zinakuanga refu za orange adapter light. Ilikuwa kuna vita moja kubwa sana Mathare because wase wako wanataka hizo lights. Wase wataki lights. Because wa Chinese wale walikuja fast, ilibidi walanjo kukimbia. Jo walitoka teke moja haina wewe. Because watu walikuwa mnatuwekea stima ya nini? Unaweka stima ya nini? Majamaa kwa hapana bana. Sini watu unajua hiyo time choo ilikuwa tu choo ilikuwa ni adhara. So hiyo staff ilikwenda kwa mahali penye watu ukata wait. So watu wakakama wakasema mko na nia gani hapa? Nani amemwambia tunataka stima hapa? Hiyo ni invasion of privacy. Hapo ni mahali watu ukata wait. Na of course mingi zinamulika mpaka karibu na mto mahali watu ukata wait. So ilikuwa inakaa ni kama mnatuzoea sababu mimi naishi pale niko na wife ama labda niko na dem. Unajua watu wengi unapata uko na dem, uko na mtoi wako, dem anaishi kwao, wewe unaishi. Sasa mahali penye unaenda kukata wait ni mahali kuna light. Unajua mtoi wako anaweza toka and then and then sasa unajua ilikuwa ni serious. Watu walikuja mpaka kukafanywa sensitization. Watu wakaambiwa hizi mataa ni za security. Hazina ubaya, wale wanatongozana usiku hatuna shida na nyinyi. Wale wanaenda choo usiku hatuna shida na nyinyi. Hizi mataa ni za security za kusaidia polisi kuona. Ya ndo sasa kulikuwa bado na security. I feel like ukitry kudevelop kitu ka Slum vile tu wamesema au like all those landlords wataenda wapi? Juu kuna wase get your rent, si ndio? Kutoka kwa wase so watu kawa wataki hiyo Slum upgrading ikue. Alafu pia na guess pia mentality yetu, unajua ile ukipata gamsi ametoka Ocha, place yuko na land anaweza farm but ameamua kuja Nairobi kuishi kwa Slum. Acheki ni mse tayari asha accept the bare minimum in life. Ile kusurvive basically as an animal. So mseka huyo kitrai kwanza kumwambia story atoka hapa alafu tuende tukutengeneze nyumba alafu urudi. Because pia wase trust gava. But like no one trusts anything. Ile ikikama hata hii housing project ya gava kwa nini watu wa like kuisupport? Because there's that level of mistrust that's there, that people don't trust the government, people don't trust each other. So sioni vitu ka Slum upgrading kuna ile li happen Masaiza Kibira high rise. So licheki watu wali move out alafu watu wako move out, hizo keja zenyewe siku hizi hazina stima, ni kama it's a slum within a slum. It's what happens? Mse ajaienda Mathare sahi, aingie tu roho juu, aseme anataka kupasiwa Mathare atoke ile pande nyingine. What will happen? Nasema it depend kama it's your lucky day, unajua? Because unajua wase wa Slum jua mgeni vile kunguni ujua mtu. Like ukiingia hata kama unatembea na confidence. Definitely. Hakuna cha confidence. Wase wa Slum watakujua tu wewe si mtu wa hiyo area vile tu unatembea. Na hata ule mtu si mwizi. Kwani kuna walking styles za Mathare? Unajua ukienda place yenye unaona unajua kuna ile poverty wanga ina shout. Juu kama kwa slums poverty ina shout vibaya sana, unaona? Bako unaona jamaa hapo unaona mtu yeye anakata wait. Hapo unaweza tell hapa hivi ni kubaya. Hapa ni kubaya. So mtu yoyote tu wa kawaida akifika area kama hiyo kuna vile mood hata huwa ina change. Hata kama akona kasimu, mse wa Kibera, mse atoke Kibera. Huyu ako sawa. Hao wanajuana kwa vilemba. Hao wanajuana kwa vilemba. Hata mtu akitoka Korokocho ende Dandora, wanajuana kwa vilemba because the same things anaona hapo ni the same things anaona gatu huko hivyo. So ukishtuka unafaa ukipata mse akateweka. Wanajua ni kitu hizi wanajua, wanajua sana because mgeni lazima ataenda tu akinini, you know? Akiwa rada. Akiwa rada. For example kama ako na kaso 5 hapa, akipiga like step 3 naona ameguza. Anakaguza kama bado kako. So as in kama ako na simu of course atakuwa anaogopea simu yake. So kuna vile tu unakaa watu watajua wewe si wa hii area. Okay. Na show yako ya stand up? Show yangu ya stand up itakuwa 16th December
16th of December. 16th of December into the show napiga after 14 years. Last time nilifanya stand up ilikuwa 14 years ago. So narudi kwa stand up. Wasiwatoke, tickets wanazipata wapi? Tickets sasa ni 1500 no. Yeah, 1500 sasa hii mook.com. Mook.com, Rapcha the Sayantist live on stage, Nairobi Cinema. Okay. Itakuwa inaanza 6:30 p.m. mpaka 10 p.m. Nitakurudishia hiyo vibe yenye nilikuwa tunafanya comedy nayo kitambo because I believe comedy inaweza change live. Maboy wengi sana wameweza kujua dangers za crime through my jokes mob zile nimekuwa nikitel. Wapi makofi ya Rapcha na Mwafreeka? Maze asanteni tena sana. Naweza kitu moja? Yes please. So tunakuaga pamoja na Rapcha kwa hiyo podcast iko nini? Ni show inaitwa The Weekend Update. Kuna story kaa hizi zote. Kwa sababu naona kuna wasi the first time unazisikia kwa like. Zinakuaga zimeja YouTube kibao. The Weekend Update. So asanteni jo. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.